I'm in the lab mixing meds, yeah, I got the skills. Think I'm playing, but I'm about to pay those bills. I'm the pharmacist in training, don't you test me, I know my drugs alphabetically. Presto, grab the scrubs, let's hit the pharmacy floor. Gonna fill those prescriptions till there ain't no more. From painkillers to antidepressants, I got it all. I'm the farm student, watch me stand tall. Scrubs and drugs, that's how we roll. In the pharmacy, we're taking control. Pediatrics, geriatrics, we got it covered. From A to Z, we're the experts, brother. Amitriptyline 25 mg twice daily is an appropriate choice for managing nerve, root pain in this patient with lumbosacral disorders. The dose is suitable for initial therapy in an adult. Omeprazole 20 mg once daily is also reasonable for providing gastric protection in someone taking amitriptyline, which can cause gastrointestinal irritation. The dosage is appropriate. Overall, the medication selections and dosages are fitting for this 54-year-old male patient with the given diagnoses. Liều amitriptyline 25 mg 2 lần mỗi ngày là lựa chọn phù hợp để điều trị đau dây thần kinh rễ ở bệnh nhân này bị rối loạn thần kinh cột sống thắt lưng. Liều dùng thích hợp điều trị ban đầu ở người lớn. Omeprazole 20 mg mỗi ngày một lần cũng hợp lý để bảo vệ dạ dày cho người dùng amitriptyline. Thuốc này có thể gây kích ứng đường tiêu hóa. Liều dùng thích hợp. The medication regimen for this patient is reasonably appropriate, evidence-based, and safe. Amitriptyline and omeprazole are first-line agents for neuropathic pain and gastric protection respectively based on clinical guidelines. There is no duplication of therapy. The doses of both medications align with recommended standards. No significant drug-drug interactions were identified. While amitriptyline does carry risks like sedation and cardiac effects, the benefits likely outweigh the risks for this patient's conditions. Overall, the selections and doses represent sound scientific judgment. Close monitoring is still advised to ensure no adverse effects occur, provided that this regimen is reasonably safe and appropriate for the diagnoses. No glaring concerns were identified. Phác đồ điều trị thuốc cho bệnh nhân này là hợp lý, dựa trên bằng chứng và tương đối an toàn. Amitriptyline và omeprazole là thuốc lựa chọn đầu tay để điều trị đau thần kinh và bảo vệ dạ dày theo các hướng dẫn điều trị, không có sự trùng lắp trong điều trị. Liều dùng của cả hai loại thuốc phù hợp với các chỉ định được khuyến cáo. Không xác định được tương tác thuốc đáng kể nào. Trong khi amitriptyline có những nguy cơ như gây buồn ngủ, ảnh hưởng tim mạch, lợi ích vẫn có thể lớn hơn nguy cơ đối với bệnh nhân này. Nhìn chung, sự lựa chọn và liều lượng thuốc thể hiện sự đánh giá khoa học hợp lý. Vẫn nên theo dõi chặt chẽ để đảm bảo không có tác dụng phụ xảy ra. Nếu được đảm bảo điều đó, phác đồ này là an toàn và phù hợp với chẩn đoán. Không xác định được mối lo ngại nghiêm trọng nào. Based on a review of interaction data, no significant drug-drug or drug-food interactions were identified between amitriptyline and omeprazole. Amitriptyline does interact with some CNS depressants, anticholinergics, and court-prolonging drugs, but omeprazole does not fall into these categories. Both drugs may individually interact with alcohol, caffeine, or grapefruit juice, but concurrent use does not produce additive effects. The patient should still be advised to avoid alcohol and limit caffeine intake. Grapefruit restrictions are likely not warranted given the short course. Still, the patient should be encouraged to report any unusual effects. With monitoring, the interaction potential is low between these agents for this particular patient and treatment duration. Dựa trên rà soát các dữ liệu về tương tác thuốc, không xác định được tương tác thuốc hay thuốc thực phẩm đáng kể nào giữa amitriptyline và omeprazole. Amitriptyline có tương tác với một số thuốc ức chế hệ thần kinh trung ương, thuốc kháng cholinergic và thuốc kéo dài QT, nhưng omeprazole không thuộc các nhóm này. Cả hai loại thuốc đều có thể tương tác riêng lẻ với rượu, caffeine hoặc nước ép bưởi, nhưng việc sử dụng đồng thời không gây hiệu ứng cộng hưởng. Vẫn nên khuyên bệnh nhân tránh rượu bia và hạn chế caffeine. Hạn chế bưởi có lẽ không cần thiết do đợt điều trị ngắn ngày. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn nên được khuyến khích báo cáo mọi tác dụng bất thường. Với việc theo dõi, nguy cơ tương tác thuốc là thấp giữa các tác nhân này ở bệnh nhân cụ thể và độ dài đợt điều trị ngắn ngày. Amitriptyline is indicated for neuropathic pain and other chronic pain conditions, which applies to this patient with lumbosacral disorders. No absolute contraindications were identified. Relative cautions exist around history of seizures, cardiovascular disease, urinary retention,
or closed-angle glaucoma. However, the patient's age and diagnoses do not suggest these are concerns. Still, efficacy and side effects should be monitored. Omeprazole is indicated for gastric acid issues including gastroprotection for those on NSAIDs or steroids. No contraindications were noted. Caution is warranted in liver dysfunction or electrolyte disturbances, but neither seem relevant given available information. Thus, both agents have appropriate indications and lack contraindications for this specific case. Amitriptyline được chỉ định để điều trị đau thần kinh và các bệnh đau mãn tính khác, phù hợp với bệnh nhân bị rối loạn thần kinh cột sống. Không xác định được chống chỉ định tuyệt đối nào. Tuy nhiên cần thận trọng ở người có tiền sử co giật, bệnh tim mạch, tắc tiểu tiện, glaucom góc hẹp. Tuy nhiên, tuổi và chẩn đoán của bệnh nhân không cho thấy đây là vấn đề cần quan tâm. Hiệu quả và tác dụng phụ vẫn cần được theo dõi. Omeprazole được chỉ định trong các vấn đề về axit dạ dày, bao gồm phòng ngừa ở những người dùng NSAID hoặc corticoid, không ghi nhận chống chỉ định. Cần thận trọng ở người suy gan hoặc rối loạn điện giải, nhưng xét theo thông tin có sẵn thì không phải là vấn đề ở bệnh nhân này. Như vậy, cả hai thuốc đều có chỉ định phù hợp và không có chống chỉ định cho trường hợp cụ thể này. The patient should be advised to take the medications consistently as directed. Amitriptyline may cause drowsiness especially early in therapy, so caution should be taken with driving or operating machinery. Alcohol should be avoided during treatment. Caffeinated drinks in moderation are acceptable but may exacerbate nervousness and insomnia. Engaging in light physical activity can help manage neuropathic discomfort, just avoiding strain or overexertion which could worsen inflammation. Maintaining adequate hydration and fiber intake would be beneficial given the medications can cause constipation. Overall, the regimen should be well tolerated if taken as prescribed, but prompt reporting of any unusual effects is encouraged. Bệnh nhân nên được chỉ dẫn cần tuân thủ đúng theo hướng dẫn sử dụng thuốc. Amitriptyline có thể gây buồn ngủ, nhất là ở giai đoạn đầu điều trị, do đó cần thận trọng khi lái xe hoặc vận hành máy móc. Nên tránh rượu bia khi dùng thuốc. Các chất có caffeine với mức độ vừa phải có thể chấp nhận được nhưng có thể làm trầm trọng thêm cảm giác lo lắng và mất ngủ. Hoạt động thể chất nhẹ nhàng có thể giúp điều trị tình trạng đau do rối loạn thần kinh, tránh gắng sức hoặc hoạt động quá sức có thể làm trầm trọng thêm viêm. Đảm bảo hydrat hóa và nạp đủ chất xơ rất có lợi do các loại thuốc có thể gây táo bón. Nhìn chung nếu dùng đúng theo toa, phác đồ này có khả năng được dung nạp tốt, nhưng nếu có bất kỳ tác dụng bất thường nào cũng cần bệnh nhân báo cáo kịp thời. Thanks so much for watching. I hope you enjoyed this video and found it helpful. If you want to see more, make sure to hit that subscribe button and ring the notification bell so you never miss an upload. Feel free to leave video requests or topics you want me to cover in the comments below. Study hard and believe in yourself.